E no vídeo hoje você vai acompanhar comigo a transformação desse caixotinho aqui, ó. Eu encontrei na rua, olha só que bacana. Então eu tive a ideia aí de estar fazendo um mobzinho para estar colocando do lado da cama, tá?
Olha só que móvelzinho top que a gente pode estar fazendo aí. Com aquele caixotinho. Olha só que bacana. Aqui, ó, podemos estar guardando livro, colocando carteira, relógio. Ficou aí um projetinho bem simples, bem fácil aí. Ok, pessoal? Coloquei aqui um formato de pé meio diferenciado aí para dar um destaque a mais. Um puxadorzinho aqui, ó, pretinho, que dá um destaque. E esse é o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e conto com a sua presença no próximo encontro. Valeu!